Hello and welcome to the Dawn Show this morning. Today is Friday, the 16th of January 2026. I'm Hellen Samuel, inviting you to stay tuned. And I'm glad you're part of the Dawn program, which airs every weekday from 6 to 8 a.m. And to comment on any stories featured in today's program, simply call 0911-986-986, 0922-986-986. And for text messages, you can send them to 0913-986-986. You can also stream this broadcast live by logging on to our website, www.iradio.org, and you can also follow us on X at iRadio Juba. And in today's program, we'll be hearing from the Mayor of Juba City Council, Sarafino Wani, who has cautioned traders against using market premises for shelter. And we'll also be hearing from the Minister of Information in Greater Pibor Administrative Area, Jacob Werchum Joko, who says prices of goods in local markets have risen sharply in recent days. And these and much more will be coming to you in today's episode of the Dawn Show, including hearing from the former commissioner of Lanya County, Central Equatorial State, who has called on both the national and state governments to establish a clear and objective framework of support for farmers. Na muslimintan na marhabekum li barnamij ta sabahi de dona wa hasa zaman tanan nagija bada barnamij الليلة طبعا يوم 16 شهر واحد اللي هو يوم الجمعة وانا بتمنى تكون بيكون معنا لساعتين الجاية لحد في نهاية برنامج ديتا الليلة. والنبي بدا كما كل دايما مع ريزيدنس ريبورت أقوال منكم وبدا كنا كمان بجا اسمع بعد من موادي النبي جا انه الليلة يهون بسمع من مير بتاع جوبا سيتي كانسل الهوس رفينو واني الو ونسوغالي كده تجار ما استخدموا السوق كمحل تاجيني. وبرضو أنا بسمع من محافظ تلانيا السابق الوكيل مغادي وجنادي على حكومة بتاعت ولاية وكمان حكومة القومي كده وري طريقة الكويس أو استراتيجية الكويس للمزارعين. وبرضو أنا كمان بسمع من وزير بتاعت الإعلان في إدارية البيبور الكبرى اللي هو قالي حاجات في سوق طلع غالي، سلع في سوق أو مأكولات في سوق طلع غالي شديد. ده كله بجالي تكون في برنامج تدون صباح دي معنا هيلين سامويل. وصلنا بخش توالي في موضوعنا الأول اللي هو ريزيدنت ريبورتس. وبعد كلنا ذكري تكون ستة ونص نبكين عنده عناوين أخبار بإنجليزي، وبعدين الساعة 7 بكون أخبار مختصر باللغة الإنجليزية، وبعدين الساعة 8 بيكون أخبار مختصر باللغة العربية. التفاصيل بجالي تكون بعدين الساعة 1 و1 ونص. خليكم معنا وبس نبدأ توالي بتليفونات في يوم الليلة نشوفوا أقوالكم هنا كيف. نبدأ بأول واحدة الليلة أي راديو. هلو دي أي راديو. هلو اوكي زي ما انا قلت دي زمن بيجا أن ببدا تليفوناتنا ل resident reports. Yes, we are starting with the resident reports immediately. Let me start with the very first call. I tried earlier, but it failed. Are you ready? Hello, are you? Yes. Mama Hellen Samuel. Nama, nasuksita. Ana kublek salam megubo malian. Nam. Shukran. Sultan Joseph Susita. Nam Sultan Joseph. In my area, Martin Michel Mama Samuel. Nam. Ita jinubin kullu kan bi jambu kullu chanisma. Dia awde zat, lakin ayda de dia awde in betana dia dan betana bi jinubu Sudan betana. Shukran. Ana be high raise betana kabir. General Salva Kiir Mayadi an bahiu. Wulo amshi gidam wanina warak. Shab warak. Mama Hellen nana kamwatanin anina dari beled betana bekir. بلبنا دينا بكير الديل إنا دارين التعليم ودارين أي حاجة وكلمنا هاي المسميين كان المسميين أكتر كمان
نعم من المتسلين على راسهم مولانا دينا هو غابي من هاي بلد الدار القانون هاي وزير بتاعنا كيوك ابو الكيوك الوزير بتاع التعليم بتاعنا وانا بهاي معقول مكوير كمان وكل المسميين ونرجع نفس كلام انا قلت كده اي دول مسؤول على راس الرئيس بتاعنا ده والوزراء والاجهزه الامنيه البوليس والاجهزه الامنيه لا سي اي دي لا بتاع نيشنال سكيورتي يشوف شغلهم تماما كلنا اولاد البلد ما عندنا بلد ثاني بيجوا السودان بلد جافه يدافعوا من حاجه بتال يدافعوا بجو يدافعوا بمرض يدافعوا بكل حاجه وان شاء الله الناس دكتور كويس بثمانين كمان الدكاتره دول كل يشوف شغل بتاعه شعب تعبان كل يوم نجده موت لشنو لجو ولمرض ما كويس يا ماما هيلن وانا بهاي ناس كشف هناك ناس مجوك ودبل مبوك واو كمان شكرا جزيلا يا ماما هيلن. شكرا لك برضو لتعبيراته ولكلام الطيبة في صباح يوم الليلة. أي راديو. هلو صباح الخير. صباح الخير. أنا صباح النور ماما هلن. أهلا وسهلا. أنا كويس كمان. أنا بانجان شوفي. بانجان. أولا سلام تحية لك وتحية للتيم العامل معك في الاستوديو وتحية الجميع المتصلين كل يوم في كل صباح ومستمعين هاي راديو. أنا بسلم عليكم صباح الخيرات لكل المستمع ولكل المتصل على راسهم أستاذ مجوك أخونا خشب كان جوزين في المعقوق أبو الجاز في الواو وبرضه نتكلم على الجميع المتصلين يقولون صباح الخيرات. أنا أصبحت كويس هنا في عيدي في أنا وأسرتي وجيران أصبحنا كويسين. أنا برضه من ساكنين في المخيم هنا يكون أصبح كويسين هنا في عيدي في كم. نعم. طبعا الحكومة دائما الشعب يحب الحكومة اللي قاعدة تقدم خدمات للناس. يعني مثلا خدمات مثلا في التعليم الجيد والمستشفى والدواء المجاني، تمشي المستشفى تلقى الدواء مجاني والامن والشوارع والمستشفيات وجميع الخدمات اللي قدمها الحكومه، لان الحكومه طبعا هو خادم للشعب. يعني الوزير ده هو خادم للشعب، الرئيس ده خادم للشعب، اي ذو مسؤول خادم للشعب. خطينا في الوزاره عشان تخدم الشعب. طيب الناس بتكلموا دائما انه نحن نمدح الحكومه اذا كان الحكومه قاعده تقدم خدمه للناس. الحكومه قاعده تقدم ما قاعده تقدم خدمه للناس، الحكومه ده ما بمدحوا ما بمدحوا شخصيه بتاع زول كده. الناس بيحبوا الرئيس بتاعتهم اذا كان الرئيس وبسهر الليالي والليل كله والنهار كله على اساس انه خدمه راحه الشعب. اذا كانت الحكومه قاعده تقدم خدمه للناس لا ما بتطبل وبتصفقوا للحكومه. حكومه ده الحكومه الكويسه ده الحكومه قاعده تقدم خدمه للمواطنين بتاعتهم. حتى زي مدينه جوبا ده الاحداث اللي قاعده تحصل انه قتلوا القسيس وقتل كل يوم قتل. ما حصل في السنوات من يوم لايام انه في البيان من الوزاره الداخليه ولا القسيس اللي قتلوا ده احنا قبضنا على المجرمين اللي قتلوا الناس. يعني ناس بالليل نحب سلاح وشنو وضرب. وين شغل الحكومه؟ وين شغل بتاع الوزاره الداخليه؟ وين شغل بتاع الناس في اي دي؟ ليه كان قاعدين نسمع بيان من وزاره الداخليه انه والله الحادث العصر او ليله او الامبارح ده والله احنا قبضنا على المجرمين ديل وعلى الناس النحابين ديل نحفوا الناس ديل وقتلوا القسيس. ده الفشل بتاع الحكومه. وزاره الداخليه ساكته. يعني كيف انه مدينه جوبا عاصمه فيها رئيس وفيها وزراء وفيها كذا وفيها كذا، يعني يكون في قتل وفي ضرب سلاح. لاحظ انه لما الناس كانت في الخرطوم لو ضربوا السلاح بس في كلاكلات ولا في اي محل مثلا الناس بيجروا الحكومه كله بيجري فيها سلاح مجال السلاح صوب السلاح واحد ذخيره واحد لا بمشي هناك. خلينا انه في كل ليله في كل زمن سلاح في الاحياء بتاع مدينه جوبا. فانا بشوف انه والله ده فشل للحكومه. خلينا من الموضوع بتاع المرتبات 19 شهر ما عندنا الفرق.
شكرا بنجانا دي كلام تكينا كمان تترحو كده لازم حكومة قدم مقدمات لناس وكده كمان شوفوا حاجات الجهاز اللي كده وقفوا ودي كلام طبعا هم ما بيشوفوا كان هم بقدر وقفوا حاجات دي بطريقة ياتو دي كلنا بيسيبوا من حاجة بس نجيت منا ومن غاز أصوات تكون زي ما دي كوريتا ناس تمواتنين ألومان دير حلول لمشاكل الجيليكومون كتل ما كويس أي راديو هلو أي راديو ده أي راديو صباح الخير. جود مورنينج ماما هيلين. صباح النور مرحبا. بقولوا هيلين ما بقولوا هيلينا. كويس يلا استمر توالي كان هيلينا ماما هيلين. نو حقيقة هيلينا ده بنية سكر. ناس تاي كان سكر جينا ناس تاي سكر كان جينا ديانا أديل إلينا. واسم ده حقيقة هيلينا أصله. يا شكرا. مرحبا معنا منو؟ سلام ربنا في الاستديو وسلام لكل الستاف بتاعكم في يوم تالينا. وسلام الثاني بمشي لكل أصدقاء بتاع برنامج شو صباح الخير يا جنوبين. وسلام الأخير بمشي للمستمعين اللي هم أكثر من معتزلين في كل 10 ولايات و3 مناطق الإدارية. أنا بقول لهم صباح الخير عليكم. الناس الفيلم قدامي علي كله أنا بقول لهم شكرا سلام بتاعكم وصل ونتمنى إنه يوم يكون سعيد علينا كلنا جميعا. أنا بوصل تعزية لكل ناس الفقدوا ناس إلى 24 ساعة التمينا والما تمينا والشفنا والما شفنا نقول لهم الرب عاد الرب عاد يكون اسم الرب مبارك. بلكاسة أسرة بتاعت فادر مارين مبارك سمينا أخبار بتاعه إنه اقتالهم في البيت وكده ده نقول له أسرة ده إن شاء الله ربنا يقويكم ويديكم أكثر من الإنفاق بينكم ده وليانين كمان ربنا يرفعهم فوق. نتمنى الأخوانية المسلمين في يوم الجمعة بتاع الليلة الدعاء بتاعهم يكون دعاء من أجل السلام ومن أجل الوحدة والمحبة والرفاهية في البلد. وما عندي كثير أسبان كويسين وقاعدين نجهز عشان نطلع للشغل ويوم يكون سعيد. شكرا جراسيا شكرا كثير باتيستا أرمانو أوب سوري إتاميليسا باقدر نادانا في نفس الرقم ده 0911989698. Let's continue with our resident reports so that we can find out what is happening, what are the issues of concern, what do you think, and then before we move on to our next item, that is yes, I have a caller. Are you ready? صباح الخير ماما هيلين. صباح النور أهلا مرحبا. مع دين سانتو صواب. نعم دين سانتو. أنا بصبح عليكم كلكم مصر وتعايرات ده من الكثير للموظفين كل المزايين كل أصبحتم كثير نحن نفواود أصبحت الحمد لله. أنا بسلم لمولانا يعني يوان في الملكات وبسلم لمولانا عبان بجبا هناك ومولانا مديان كويس جماعة بسيطة فيها فواونا وأخونا دكتور عان نيان بيو مع أسرة بتاعه كله وأستاذ ديفيد باغوك وجان دين وبابا ميري. بابا ميري أنا عارف لسه بتأثر بفقد الأستاذ العزيز لكن أقول لبابا ميري معلش دائما أنتوا بيحاولوا تجيبونا لو فقدتونا أنتوا بتوجع شديد كده معلش صلي لرب يسوع إيمانويل في يد بتاع ربه وأرجع له عشان نسبة صوتك. أنا كمان بتكلم لأستاذ كشك وأستاذ كشك وبانجاب وكل المتصلين بتاع عيرات وأباع بتاع بربان مجان إن شاء الله يكونوا كويسين كلكم. ماما هيلين. نعم. أي الدنيا كله فوتبول كله فيه مشاكل. مو عشان لو في أي مشكلة بس حصل لو معقوبة بتاعنا حقوق مشكلة كبيرة لأنه كله الأبن بتاعه
برا لأن البلد فيه تبرد والتسلل اللي بتتحصل ده بيجي من تبرد ذاته. عشان كده نخلي بالنا كويس. الأمن مسؤولية الجميع. ما كل حاجة صغير قوم ننبذ لسان الدولة ده للحكومة طوال حكومة فاشل وحكومة ما في. حكومة موجود لكن اليوم واحد ما بيتفق. ما لازم لو كلنا عندنا الأمن ده إن إحنا ما نقدر نعمل الأمن بتاعنا. ما أنا قليل لزول واحد. فحكومة ما لو كان ده أمكان بلد ده سلبوه بدري. لو كان ده أمكان بلد ده سلبوه متمردين بدري. وعشان كده متمردين زعلانين. ما دايرين يكون في استقرار. قاعدين بجاجة مواطن ضد خود عشان يقول حكومة فاشل. لكن ربنا مع الحكومة تاعنا. اوكي شكرا كمان لكلمات الطيبة دين سانتو من واو ولسه نستمر مع ريزيدنت ريبورتس وبعد شوية هنمشي لإعلانات لكن كده نشوفوا نسأل حولوا رسلوا رسائل كمان عشان بعد ذاك أنا كمان بريجا شيلوا تليفونات تكون عندي هنا Honorable Joseph Amule saying good morning, streaming live from Lanya County. I hear here in Lanya youth are busy busy with the Bishop Youth Tournament of Catholic Diocese in Yeyi over 9 parishes. They are in Lanya, and Engineer Peter Okelo Bola is saying, good morning, Helen. My first greeting to my father in Wawo. And then we have here, yes, Engineer, I read his message. So maybe you can continue sending your messages. Justin Mario is saying, good morning, I radio. Good morning to everyone. I'm watching you live from Western Bahar al-Ghazal State. Keep your comments coming. And after this, I'll pick your calls. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Mama account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir, Kalangu, Bishketi, Wala takafu mina rami. Mata Fekir, Galita, Candida, Fakir. Register and use Momo. Everywhere you go, use Momo. Just dial *200#. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio على نمرة التليفون 0911-986-986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913-986-986. iRadio. Good morning, Mama Hellen. Good morning to you too. How are you? I'm good, and you? You're connected with Jimmy Dore. Good morning to Sutan Joseph, Mano, Kachok, Usas Mejob, keep Kidem in a will, but I did not hear his voice when I came here. You know, me, I would want to repeat myself on the issue of Liberty Hospital. This thing is not air out. If you see the authorities rhyming, then you need to air out the voice of the people who raise the concern on the issue that they are seeing. The operation theater of Juba Teaching Hospital remain closed, and there are people operating at this time, and people are keeping quiet. What is that going to be solved? Authorities decline because they don't want the wrongdoing that is taking place at the hospital to be aired out. It will be shame on them, or hell, they will be removed according to their perspective. But now, media outlets, they are remaining silent too. I don't know, do they fear to be of the intimidation, or what are they fearing for? Because you are there
to air out the challenges that are facing the community. So, and Juba Teaching Hospital is the biggest hospital that's supposed to be having work through 24 hours. So I'm really shocked on the ongoing silent strike at the Juba Teaching Hospital, and people are keeping quiet about it. They don't want anything to air it out, and the authorities are denying, and people are just keeping quiet. For how long, Ajama? People are sending the lies rather than telling the truth that we have failed, we cannot make anything about all this. Then we are just there to feed ourselves on how to get how much money that we want to collect it and put it in our houses rather than giving public service. So if they are doing public service, this issue of Juba Teaching Hospital must be raised in the highest level. Those who are going there even getting no medicine, why are you keeping quiet? It is your country. The country does not belong to the authorities. It belongs to the citizen. And if citizen service are not given, it is a citizen that has a constitutional right to raise his or her voice so that it is heard if there are people who did not hear it. So here I'm still calling upon the Ministry of Health, the Directorate of the Ministry of Health. Please accept the truth that we are paying, and either to resign or continue looting the public fund in the name of being the director or the minister. Thank you, James Broad. They are sharing concerns about the situation at Juba Teaching Hospital. Definitely, James, you raised it the other day, and we have tried to reach out to the authorities so that they can clarify, because airing out also needs people to understand why such a situation is happening. So if we don't get those sources to tell us what exactly is happening, then it's like we are one-sided. But now you talking right now, and the other time you also talked to us, raising up the issue is a genuine concern that you have raised, and I'm sure if authorities are listening, whoever is listening knows that this situation is happening, and then this is also an opportunity that the issue has been brought outside through the media. Thank you for raising that issue, and I think it should be taken up, and solutions should be looked to it. But the thing here is we need facts, we need information from those concerned so that we can balance, because people may ask, so what next? What is happening? Why are they silent? This is another question. Are you ready? Are you ready? Hello? Marhaba. Meno? Okay, cool, sir. Marhaba. Okay. Cosmos. Mama Hellen ana da bukun da yake telefon sosai alfa wale da ana da yake telefon so ka shama da wal baraka ba sun sita hiri da kalam jamil shi ne da ta zaman tafalo dole da yin wasu nan Mama Hellen inda na so an shara ila kira sare mubata ni kira kamsin goma tamania matar da mezaniya da ta kamar 20 biliyar dolar dole ka fidowar ka tirgan baralen da wurujo a shanamun gotaniya ke dole ka yin wasu dan share fogo da sheshe fogo a karar fogo kula ya kan barfana fogo dole ka yin wasu kula kuma ya da ta na zata mezaniya da ta san fosoro da ju lakin na fashin arbitration ka mustasha sene yantakir kula ayi gene molu gari duhun mari yanzu ya yara na gan gadin da sabi da gala ya mata najo solo in dar sa bude na kan dar sa rasu so kama lakin na kare da mu bare biyu dole ke gimo su dan ne gari kan dole da ya an da solan mun shi national kana musakasin bita galon musakasin bita Alfano kansa zinatafanya dole tunaangalia za msakafuni kama 20 sasa 20 sawa na haradufu na tufu wema gari ndoro ndio ndio sana hivi kana na kitu sawa
يعني غير انه يلقوا كان بيكانوا بدون طبعا وكان عارف مجلسها تماما بتاع دكتور ينجارة كان مفروض كبر أدافع ولا فيش نيابة جنبه لقى رجال ما قادر يقالوا دولة بتاعنا دي نشوفه يعني كان بتمنى فيهم كده يكون ينزل في راسنا إنسان لنا دولة زي يا جماعة أنت نبتين الناس اللي كان شهور ما يطلع لنا التسجيل ده كان لسه عايز بينا عايز مثلا يلقى في مدرسة وأنا موظف في حكومة في الدولة اللي بتجي من السودان ما بتاعي بتسميتين شعر واحد ما يجي أصلا كان سمينا قد بيقول معايا ترى أنا في البلاد بتاع وهي أنا متعاقد أنا نشوف بقاله جروب نزل يشيلي يشغلوا بيه شغل تاني بره أو تاسم وبين قال بيته من معايا ده زعت بره بيته يجي بيجي بقى ولا في الدولة بتجي من السودان وشغل فرصة لنفط عليه عشان يتكسر. نعم شكرا لك كمان قسم سيمين واو يتكنجل دي أول مرة تخشيت في برنامج في 2026 ودي مواضيع كل مهم سؤالات الماء عندهم لهم إجابات ونجد ما كل واحد يوم حاجة كله بسالة أو بطريقة تزيادات كلام من تكون زي الناس كلها سكتوا يمكن ما في حاجة بحصل. أنا ما بكلم كتير وإن شاء الله صوتك كده كمان وصلوا للناس المسؤولين بيشوفوا البلد ليه ما يتقدموا دي كلامتك قدم تكون بلد كده وناس جيني بطريقة الكويسة. أي ريدي Hello? Yes. Morning, Madam Helen. Yes, good morning to you too. Fine, thank you. You are connected with Obain Kolo from one. Okay, marhaba, welcome. Okay, thank you. This morning in WOW, there's much problem or there's no incident on my side. I'll mention of Sanbred, Yamade Buga that get hit one as that the no what a bar, looking my best greetings to you in the video or in the Aquani command to Jimena that is still a moment about the Fulum as Daniel Akon, locally followed by Nat James Page or Nat Command. So, Nina Fiwa was certain, they are not going to go bury any. After Hawaii, Helen, everything is going well. بس حاجة فينا كان داير مسألة بس لأن الحكومة بتاعنا ده مفروض يعني حاجة بسيطة وقبل كده كان أنا قاعد ونس فوقه كلام بتاع nationality ده عشان كله يكون فدا هنا عشان يشغل كويس لأننا ولا عشان نينا ولا ده نينا تعبانين ولا يعني زول بعمل إجراءات بتاع الجنسية وبعدين بعمل سنتين 3 سنة وغير ما في فوق وقانون السودان قاعد يقولوا قال مثلا يعني يتقال ويبقى مواطن الجنوبي الدولة لازم بكون عندك جنسية لو في هي شغل ولا في ملتا ما يجي فوق مفروض بكون عندك جنسية ويواصل في ولايات تقاسم جنسية بدنا قاعدين فوق ده في واو ما أعرف قاعد في اللي واو إني براو ولا قاعد في ولايات كله يعني كان تعمل إجراءات الجنسية في سنة دي وبعدين نشيل 3 سنة ولا سنتين ما في وفي إذا تتبع جروج بطريقة ما يعود سو مثلا أجاد ما كويس وده جنسية ده هي يقول إنه حقه نعم وفروض ناس وكم كليه يقول تشوف برنامج الجنسية ده هو جواسات للناس كله. sorry. Dugulina tani mara baadi anawin bita akbar Darlington Moses biga maana fi dakili studio. We will continue with more programs coming to you from IE Radio after the news headlines with Darlington Moses. Good morning, Darlington. Good morning, Hellen Samuel. President Salva Kiir has assured the African Union of the government's commitment to peace and stability following a visit by the AU delegation to the State House on Thursday. The governor of Central Equatorial State, Emmanuel Adil Anthony, has dispatched a security team led by his security advisor to Wanduruba Administrative Payam following a rise in security there. Votes are being counted in parts of Uganda amid an internet shutdown and opposition accusations of rigging in presidential and parliamentary elections. This and many more. Thanks, Darlington Moses.
for listening to iRadio, your eye on South Sudan. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajob, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. Now we move on to our next item in today's edition of the Dawn Show. The Mayor of Juba City Council, Sarafino Waniswaka, has cautioned traders against using market premises as shelters. Mayor of Juba, Christopher, emphasized the need for proper organization of major markets like Konyo, one of the city's largest trading hubs. He stressed that the market is intended strictly for commercial activities and cannot be used as a shelter. Mayor Christopher made these remarks during an inspection tour of Konyo Market on Tuesday. Here is Mayor Christopher Sarefino. Let's hear more from him. احنا جينا في زياره تفقديه في سوق كونيو والسبب للزياره ده لسه توصل ببرنامج بتاع البلديه انه بتنظيم الاسواق وتنظيم مدينه بتاع جوبا ذاته وعلينا هنا جينا خشينا كونيو وخشينا ديب جوا في كونيو عشان احنا كنا بدينا شغل التنظيم قبل شهرين تقريبا واحنا جينا خشينا الليله ولقينا ظاهره صعب شديد في السوق. احنا لقينا ان السوق كونيو بتحتاج لشغل تنظيمي كبير جدا وبرضه معانا في ناس غرفه تجاريه وده شغل يكون شغل مكتمل وشغل كامل عشان كيف احنا لازم نخلي السوق ده يكون امن يكون صالح للمواطنين يكون صالح للحاجات الناس بتاجروا فوق ذاته. بننشد الغرفه التجاريه يعملوا معانا يتكلموا مع تجار لكن برضه هنتكلم بكل الجهات الحكوميه برضه عندهم مصالح في سوق بتاع كونيو وفي اماكن جوار بتاع سوق بتاع كونيو انه احنا دارين كلام دارين نتونس عشان كيف نقدر نكمل الصوره انه السوق بتاع كونيو ده اهم من اسواق بتاع مدينه جوبا وحاجه اللي احنا شفناه هنا ده صوره موثق جدا لقينا في السوق انه بقى سكن يعني في ناس ساكنين انتوا شايفين ده سكنه ده شوي في ذاك السوق والسكن والسوق ما بتمشي مع بعض سوا. Now that you've heard from the mayor issuing an order there or saying that traders or warning traders against using market premises as shelters. So the question we're asking is, how do you think sheltering in markets affects cleanliness, safety, and business operations in Juba? You can think about that, and you can also suggest other ways of how to improve market and what should be done, especially to keep markets just for that purpose of being a marketplace, not a shelter. What needs to be done? Naam, itakunasma kalamta umda Sarafino wani hinaka wadih beinu mahalat del al-suq mali sakan. So ala nagasalu ita biftekiru ala
سكان أو ناس القاعدين في جوا ماركت ده تأثر كيف مسوق في ناحية بتاع النظافة، في ناحية بتاع أمن، وفي ناحية بتاع الشغل ذاته البيزنس ناس اللي بيشتغلوا. يعني محل سوق نفس الوقت معلش عندي شوية جوها كده، محل السوق في نفس الوقت تجار تانيين يستخدموا كمحل سكن هم بيجيني قبل في سوق هنا. انت شايف ده بيتأثر ولا ده كتورة تتوشنو ذاته؟ دوغو لنا تليفون توالي ونسمع رأيتكم كمان أو suggestion أو اقتراحات على عندكم أفضل اقتراح تاني أو عندكم suggestions كمان بقدر ساعد وفكرة الكويس اللي بيسيبوا سوق بيكون سوق ناس بكون فوقه بالليل بكون مقفول، كل زول بيمشي بينوم أو بيسقين في محلته. كتورة تقعد في سوق ذاته شنو؟ أي راديو. Hello, I radio. Hello, I radio. أنا ما أعرف ده ما كشبيلي. Still, I'm picking calls now. What other comments can you make? Ideas can you share about making markets for their purpose, to serve their purpose, being marketplaces? And what do you think is the danger for someone also who stays or sleeps or resides in the market, uses it as a business hub and at the same time using it as a place where you can stay? You can call me on my numbers 0911 986 986 092 986 986, and you can also follow us online so that you can have your comments there and also suggest ways how things can be improved in markets, not only Konyo but all markets in Juba. I will pick your calls after this. Our wetlands in South Sudan are home to many unique birds, including the beautiful black-crowned crane. But today, these precious species are at risk. Long dry seasons, heavy floods, cutting of trees and poor land practices are destroying our wetlands, and the birds are losing their only homes. But together we can protect them. Plant trees, avoid burning, use natural resources wisely, keep our environment clean. Every small action restores our wetlands. Join community sensitization campaigns in your area. Learn about wetland conservation, sustainable resource management, agroforestry, and how to protect the black-crowned crane and other precious bird species. Save our wetlands, protect our forests, save the black-crowned crane. This message is brought to you by Save the Nature South Sudan with support from International Crane Foundation, ICF. iRadio. Now let's get back to our discussion. The Mayor of Juba City Council has cautioned traders against using market premises as shelters. How do you think sheltering in markets affects cleanliness, safety, and business operations in Juba? And also those residing in the market, do you think it is safe for them? Are you ready? Hello? Okay, are you ready? أهلا وسهلا ماما هيلن سامويل. أهلا وسهلا مرحبا. أسئلتي وسهلتي نعمل والتحية لكل المستمعين في كل مكان من قاعدين فوق واحد. الزين أبو لولو. نعم مرحبا. والسلام بمشي كمان لسيد العمدة كمان. وكل الأمة هذا كلام كويس ويمشي زيادة الوجودية لعمليات تنزيل هذا كويس. التنزيل ده وخلي صورة ثانية بيعكس للعالم الثاني بصورة كويس. والشيء الثاني في صورة السوق التجارة السوق يكون خطير زي ساكن هناك. أول حاجة اللي وصل الجريمة في السوق هناك أو السرقة هناك أنت الجات في السوق ده الكيف تعمل الأول. حتى لو عندك مناسبة فرع ولا كرع ممكن تعمل وضع الزمن بيكون محدود. يعني السوق في زمن كده بيكون ممنوع دخول وخروج. بيكون في خطورة هنا
كان ده الناس دائما اي زول بيته شاته او قبل بقى في السوق المفروض يخلي بيته يعملوا كبزنس انت اجيب له بيت ما ثاني ولا كان يشتري بيت ما ثاني لانه ورد يخلي هيته ده خلاص بيته توت مؤسسه عامه في السكيورتي بتاعته بيعمل من الحته ده ورد يشوفه ما ثاني بعيد بس فوقه لانه كنت سكن في السوق اكيد خطوره او بيت جنب مباشر له خطوره لكن اذا كان داخل الاريا بتاع السوق تماما اكيد المفروض دول ثاني ما حتى لو يبقى ساكن خليه يكون بيزنس وتستفيد منه ما اقولش من حاجه ثانيه كمان اقول لانه لابد الناس تحافظ على النظام لما يتكلم عن النظام كان في سوق الناس المفروض طوالي يدخل نوع عمليه بتاع الاسعار لانه ده كله وقت سوا لانه السوق ده ناس يتكلم وده اسعار مع تنظيم سوا لانه الشغل ده يمشي سوا لانه نظمناه واسعار اذا في محله اكيد بيكون مشكله هو مواصل من الغرفه التجاريه ممكن كمان يتكلموا في عمليه التنظيم وعمليات بتاع الاسعار كيف يقدر شنو المواطن يلقى بدون اقوى البسيط ربنا يوفي له لخارج المستقبل كل حاجه بيكون تمام. شكرا جزيلا. نعم شكرا الزعيم بولولو امشي اجر برا وذات خطوره ليتا ما في داعي تصمم في السوق. اي راديو انا هاني صباح الخير. صباح النور. جورج اركانجل من وين. نعم جورج. ماما هيلين إذا عارف أنا عجل بدأ من نفسه ده ناس بيجي إذا قانون ذاته عندنا في السودان ما في طبعا القانون بتاع السكن ده حاجة تانية في الدولة أنت ما ممكن تأجر الدكان في السوق وأنت بنوم هنا في المحل يلا أنت بشوف بعد مرة بنوم في المحل ما هم ولا نار ذاته في المحل ولو نار وبيجي بيستعملوا ملاك في المحل بعدين نار ذاته بعد السوق so mela lo ngani mfogo fitaka kende umbeneza kusiwe umbamshi dewe ma fi dalulu za dake ma ajina bi walasi de za ku kunin da dukan da su bunun ki su dalulu alfidi ano dukan ya mulu iseleme dukan da hukuma ya bare dukan ba amne bikao yala ita fajir juwa tani ya wada sabai da beke musula de na wala de boda na ya wita bijapata dukan bitatu su saba لكن كمان جو ليغا فرق ده في جنوب السودان لانه هم نوم في دكات السوق هم عملوا مال بيزنس زي النوم بتاعهم عشان كده ما في زول بتعلم عشان كده هم كل يورال في السوق عشان ده الدوله انت بتمشي فوق كده بنوم في السوق ده وين مثلا ده بمسك كده ودي انت بمشي قفليته جوا طوال جاسين عشان ده كربوا قانون بتاع الدوله ده لكن بتاعنا ده ما في mimi gero sabai kwa zolo gadi sugadi wala na udaji me salam de wen kebe ya dola yani nano gadine na tabne na zenzale so kale kalam da me ade kalam tamam lakini mai kunel kalam yobi kan me ade damulu gonun to turudu me ade bara kan me aja yamulu gonun to turudu me ade bara la kede nano ni kale fursa le zona gadi sagali ya jamaa di dola de nasi ya gadine sagal fogu de ya bele de ya sagal fogu ya bigeni kuwei شكرا كده ما يشتغل شغلته بيكون كويس كده ماشي لوزي باقي المية رقبه في سوق ذاته صعب وكتر يمكن بيعادي للنار البحر بالسوق. أي راديو هلو صباح الخير. نعم تمام. أنا منو ودارب من وين؟ هذا ما وجوم أنا دارب في كاليفورنيا. أوكي. أنا طبعا أنا بعيد كلامي داهم. تنظيم في سوق عمان. أنا ويش أنت عارف الناس النايمين في السوق والشغالين في السوق الكريم كلها أجانب. يعني من ساعة تلقى زول جنوبي شغال في السوق. أنا ما أعرف أجانب ده. هم ما كرين ناس أو جنوبي يستفيدوا منهم ماله. هم يستفيدوا مننا. ما ممكن الجنوب أو المواطن الجنوبي ممكن يستفيد منه. يعني ما ممكن تأجر دكان. أساساً تعمل بيزنس. وفي نفسه كده تعمل نظام بيت جوا وفي نفسه كده تعمل بنك جوا لانه ما دارين يديروا في بنك يعني بنك يعني واجر دكان وعملوا نظام بتاع بيت
وفي نفسه كده يا بلد هي أنازة أنينا بنستفيد من شنو؟ يعني بدل يأجر دكان لكن يمشي المفروض يمشي يأجر دكان يأجر بيت يعني في بيوت هسه قاعدين فاضي تلقاه مكتوب يعني بيت إيجار أنت يعني خليه يمشي يحاول يشوف محل اللي ممكن يبدأ هنا في بيوت كثير إنه بتاع إيجار فيه يعني ما ممكن تأجر دكان عشان إنه ده تعمل بيزنس وده تنوم فوق محل بتاع واو de kalama kaman hinaka ya roha sabiga fursa mea aino kalam de makwez de sababa logali wogodi loman inzar ma fi goad fi dakilal suk ay radio. Hello ay radio. Hello marhaba. هلا نعم صباح الخير. صباح النور. ده معك وأنا من تراكوة. نعم مرحبا واني. أي هي لقيتها في سيتي وهي لمستمعين تاعي راديو في السبات الليلة. كلام الماء وانا سولينا ما كلام حقيقة يا أمة ده هلا. وده لو لاحظت أصلا في جالية معينة يا أخو ممكن يعني ما ممكن أبأجر بكار أبأجر بكون بيت. إذا لو لاحظت ده الأجانب أصلا ده ما جنوبين الساكنين في سود ده الأجانب. و200 هنستفيد من الأجانب لأنه زول بأجر دكان ممكن ب$200 ولا كان بكام؟ القروش اللي ممكن 200 بأجر بها سكن بقى ما في يعني هو بأجر بالدكان ده بيقسم على 2. وفي ظاهرة بطال ممكن زي مثلا الناس بيبيعوا طماطم الناس بنسن وبيبيعوا موها جدا وبيبردوا فوقه وبيغسل فوقه مراسه وده في ناحية صحيحا كده مماسة. عشان كده مفترض أصلا يكون في قوانين. السوق ده ما ده سوق حلا ده خطر لي سكن لكن زي ما في اخوي وانا في انه مراره جد ركن 100 برا يحطوا فوقه واشياء هطلعوا 100 برا 200 انا بنزل بعدنا ما تعرف نظام ده يا اخو جنوبي انت جنوبي تبقى نزل ما في زول بيجي من برا بيجي يقول لا اجي دخلت نعم انت براك انت بنزل لانه الدول اللي انت مشيت فوقها جدا ما في لكن انا ده نستاهل باجانب لانه اجانب دخل لنا فرصه كيف في نزول باجر في سوق بينوم في سوق ما ده خطوه اللي في حاجه مثلا حصل بالليل هتطلع كيف عشان كده بيقولوا للناس ده خليه يخلي 100 فرصه. ناس في ناس بيشتغلوا هسه زي 100 عسل ما شاء الله هسه يجوا بالليل بينظفوا بالليل بينظفوا صباح في اي زمن. لكن ناس يبغى شويه كان نقل في زول طبعا في عندنا ناس كبار مسؤولين مرات زول بيكون ماسك له كما اجانب كده. كده لو عباس اجنبي قال له ما تقول خلاص ده هو نهايه بمشي بعمل الرئيس وزول اللي ما شغال. زول اللي كان كويس اللي زول اللي بتاع وطلع كان بس دخل في حد. من كده يقبلوا بالنظام. واجانب ياخذوا في حدهم يعني في قانون. زول ما ممكن يكون انت ساكن وانت وسقط في نفس الوقت. كلام داكي وصلوا كده ناس عينو لي كلام ده كده دا جاني يشتغل شغلته لكن برضو أنا جوا نسو هنا دي أنا قاينو أنا كنغالي سهي الفرصة دي نعمة خلي لهم يمكن نبيلومو أجانب ديل إذا إننا ما سيبوا لهم الفرصة دي هم شايفينه يمكن عادي زول بيجيني وتانيا زول الذات ومحل تتو أو سيبوا كده أجرو دوكان دي معناته إيتا ذاته مفروض بيكوتو أنا ما داير زول كده جنيني لكن بيكون كلام قروش زول ما ينزله أنا كان سيبو زول دكي جنيني وكمان وجاجرو كدوكان يعني أو بيزيدوا حاجة في قروش دي فبعد مرة كلام بيطلع من سيد البيت لأنه كان ترى ليلة في بيت زول تاني إنت ما بيشتغل بقانون تاكي لكن كان سيد البيت خلي لي تبقى درامو زي إنت بيشتغل بكلام داك فحاسة المية شافوا إنه لازم بيكون في النظام وأزيرو ناس نتمنى إنه إنذار ده بمشي لقدام وبيكون حاجة بنفذه وكمان بيحصل تغيير في أسواق كله ما بيس كونيو أي راديو مرحبا هلو أي راديو مرحبا ماما هيلن ملا بتاع جيافا أنا مرتاح أنت أكل كلا سكوت ذاته ملا ده جيافا ملا ده جيافا ماما هيلن أنا بحيث رفيلو سوكا مع نوبة ثلاثة الزول ده لما نعينه أنا مشيت باركته ورد توسيات ده هذا هو نفس توسيات ده الكلام بتاعه قال كلام فوضى في المال بتاعه 100% معناته تأبي ومولاد من سوق ذاته يس ما ممكن يا ماما هيلن السوق يعملوا بسكن ها ده
ita arbal karar bi amru kan ma dar zar bukan ma dar haisu mai zar wani zar wa kwes ya mul karar butaw ya mul peaceful wal karar da القوات العسكريين القاعدين هناك ده سبب كلي غيروا ما في العسكري بقعد سنه ولا سنتين في مع الواحد ده كلام غلط. الناس ده اللي غيروا وينفذ الكلام ده كله انا ما نعتقد الكواليس بتاع الفوضى بتاع السوق ده كله ما في نظام. ما يدلوا ده يتكلم خليه يجي في استديو معك ويسمع اصوات بتاع المواطنين عشان السوق ده بيكون كويس. التنفيذ ما كلام بتاع الازار ساكن خليه ينفذ الكلام ده مع النواب بتاعه. انا البلد بتاعنا ده الناس اللي بننظم زي ما انا وما زال يا بزيد فيه وتين عجين زياده. العساكر بتاعنا ده خليه يغيروا كل شهرين ثلاثه يغير العسكري بقعد في مع الواحد ده بيعتوا العسكري ده ما كويس. عشان كده كيف ده ذاته يا ماما هيلن الهيلة ذاته هيلة ده عملوا كمان بالسوق. انا داير مية ده السوق والسوق ما يجيبوه في شنو في هاي بتاع سكن. هسه ده بتلقوا الهاي عملوا السوق فوضى شيشة ومرونكي وكلام الفاري. انا داير وارث متيمون عملوا نظام العام ده كل يشوف شغله اللي كله يعمل كشة الشيشة والمرونكي ولا انا اسمه جلافار ولا جناقياتو ده كل شيء كله جنوب ده غير يا جماعه ده بتاعنا لا يعمل فوضى ونين الكور قاعد اجانب بتاع شنو معنينا ذات يا اجانب في قلوبنا قلوب بتاعنا ده قلوبات ما قلوب بتاع مواطنين هي تعبانين. انا داير سرفينو ده كل شيء شغله وما يغير ذاته ما كل شغل كل مره يغيروا اصلا بغير ذاته ويا سبب. شكرا. Okay, de kalam hina haremina Sultan Joseph kaman difu soto keli meya de magero kele sarafino gene ashano benefizo hajata logi azo amolo ashan kaman sultana au Juba city zato bekon munazem umahal muhtarama. Ana kera no messages rasail hina bkulu. Good morning Mama Helen, Johanna Alessandro watching you live from High Referendum in Juba. My greetings goes to you in the studio, regular callers, listeners of iRadio, and all of South Sudanese across the country. We are fine in our resident here, nothing alarming. Thank you for sharing. Mawal Malek Pio is saying, good morning Mama Helen, Johanna, I'm watching live from Ajak at Ngao Boma, Chuebet County, Lakes State. We are all fine in our residence here. Good to hear that. And okay, let me look at this name. Okay, Basimbiro Bani Alexander Morangi. Justin Mario is saying good morning to Justin from Malakia. Wow, I can't understand that message, but I've read it out. Maybe you should understand better what you want, how you wanted it to be. I read you. Hello? Yes. Good morning. Morning, Sabah Nur. Sabah Nur, welcome to Jackson Simon from Sherika. Yes, Jackson, welcome. You see, the idea of mayor is very, very, very excellent. It is true that in a market you cannot even live there, even in a big shop. The only thing which is now preventing is for letting them to sleep down there. Our Haja, we don't have any security for peace. We have a lot of peace. You see, there are so many of them, so many times, even though you prevent it, you cannot do it. Even these attackers, they are also bad people. They are not trusted. They can even pretend themselves to be army, but sometimes they can even steal even some properties. So that's why they are sleeping there. Anyway, it's a very good idea. But problem is security. First of all of us in South Sudan, we like stealing everything. Even from the offices, we did to steal everything.
we don't care. Who are you? Anyway, he's doing his own duty, but things cannot happen. Thank you. Thank you, but you can't say all of us in South Sudan we like to steal everything. Not all of us want to steal. Some people, a few people who are doing that can spoil the name of a lot of people. And that's just like the saying, one bad onion spoils the rest. Maybe I should pick one call before we go in for the news very fast. Hello. Mama Hellen, صباح الخير. نعم، انت دوق في زمن ضيق لكن اقتصر كلامك. مرحبا جوليا. أنا جوليا من كاسر. يا مرحبا. صباح الخير لكل مستمعين بتاعت اي راديو. ماما هيلن كلام على ما يعملوا ده هو كويس. لأنه لازم ما ممكن إذا بنوم وإذا بأجر في دكان. كلام ده أنا كان يروني من بدري. يعني أنا قاعد أشيد بشرفين وسطا. لأنه هو كمان يعني نفسه ما بتاعنا كاليستو كان بدا زيده ولما خلى جوبا ذاته بيجي جميل هسه سرافينو بدا زيده عشانه كمان ينظم لكن زي كلام تاع اخوان تانيين قال لي زول الكويس ما ديرو لكن الناس البطالين ده ديرو انا ده نقول لك سرافينو كلام ما كويس لكن كليتا روح طوالي في تنفيذ لانه التنفيذ ده هو اهم حاجه عشان انت بيسحر نفسك زي كان المية السابق ده وكمان عمل خلى جوبا بيجي جميل هاي الكلام ده كله برجع عليك يا سرافين وده مسؤولية بتاعك. شكرا يا ماما هيلين. شكرا جوليا من كاسري. وأنا بوقفوا هنا أنا بقى خلاص جيروا على أخبار مختصر باللغة الإنجليزية مع زميلتي بيجا هنا في داك الاستوديو بعد شوية. وأنا بستمر مع كثير من برامج تانيين من أي راديو. خليكم معنا وتابع أخبار وأنا بكون معي تكون بعد